ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम and good evening good morning to the overseas. So let us start with the session and yesterday's session was awesome and today's it is going to be better than that. I know because everyone has got awakened. Everyone is getting awakened, right? So awakening doesn't mean that you are changing who you are, but discarding who you are not, right? ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੂੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So let's begin with today's session. Yes, Puadi, over to you. Thank you, Baljit ma'am. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Good evening to all of you and good morning to the overseas. Ram Ram Ji. So, I hope yesterday was not too heavy for you people because to digest this, ki bhai ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. So now we are awakening. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉੱਠ ਗਿਆ. Now, yesterday we had done the three of them, and that was aspiration, dedication, and honesty. Three of them. When they say that these are all our values, these are all our virtues only. It's not a fast food yet. But now we're using these things as tools. We're using these as tools to make our life better, to finish off the diseases, to make good relationship, for our evolution, satyar hona, and how to reach our goal. Mantu Josru, apni identity nal jurna. So today we are going to take another three. We are going to go very, very slowly. Today I will also take just three of them again. Another three tools. Yesterday we took honesty. Honesty, the nal we are going to take is integrity. On honesty and integrity, there's a very thin line, but very important. Because honesty, we know, being honest to ourselves, कि भाई कि ਅਸੀਂ वाकई सच कर रहे हैं या कोई प्रेखा तो नहीं कर रहे, कदे hypocrisy तो नहीं कर रहे हैं, अंदर बात is tuned. On integrity की है, it's showing our consistent, uncompromising behavior. This is something of it. We are very strong, very consistent, uncompromising. We will not compromise on any moral principles, on values. Honesty is something a different area. This is something a different. Integrity is जितने ਅਸੀਂ कोई compromise नहीं करेंगे. Our behaviors are very strong. We are very consistent and no compromising. Very strong on our moral principles and values. Very strong on it. So what happens? This is the path of our truthful living. Now, honesty involves what? First thing, our consistency. Consistency. Honesty was not that, but in integrity, our consistency is very, very important because we are very consistent and we are very strong and we are going to walk on the path of our virtues and values and a sense of wholeness. This is the integrity. Now, when we have this integrity, that means we are going to replace our negative karmas with the positive karmas. Honesty was just telling us, asi truthful again. Asi jo andar asi bari hai. But integrity means our consistency, we are very strong and we are going to change our negative karmas into positive karmas. So integrity comes over here. Very short and very small to understand that integrity is very, very necessary with honesty. So honesty to pata lag gaya sanu कि we honest ho gaya hai, we have to be honest to ourselves also. Then we have to have the integrity, we have to have the strength, we have to be that strong that we are going to change our negative karmas into positive karmas. We are going to abide with our values and virtues. So we mix up our honesty with integrity.
Is it clear? Thumbs up. If not, please put a thumbs down. Okay. So this is a very small value because we have mixed up two things, are honest. Now comes the most important part, which I had been doing yesterday also. And that was something, which self the Galkari Resa. We were talking about the self-love, loving yourself and respecting yourself. So the third, very, very important, this is going to be our fifth tool, and that is self-love. आजकल the time ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े लोग कहेंगे please have self-love, learn to love yourself. बहुत कुछ कहते हैं, but बड़े भुलेखे है, बहुत भुलेखे है इस tool ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि learning to have self-love, बच्चे आजकल ये सोच लेते हैं, okay, so let's look after our body, let's go out for shopping, let's make ourselves happy, let's have a change, let's go out for a holiday, or let's go out to the pub, or let's go out to a saloon, look after ourselves. That means we are just pampering ourselves, we are loving ourselves. That is what the generation are thinking. But this is not actually self-love. Remember one thing, we are on a spiritual platform. So self-love is what? Is actually appreciating for oneself. And the board, I will just give it to you how that self is there. Okay, I'll just show it to you. You can see it on the screen. Okay, can you just make me the host? Can you just make me the host? I think you are, okay, sorry. Yes. Yes, now it's okay. Okay, so now what is it that we see about our self-love? Our self-love, we have to first explain what is self. Share karo. Not been shared. What is self? Is shared? Share नहीं हो रहा पूरा जी, please share करो. Share नहीं हो रहा, अच्छा? नहीं. How come? पता नहीं, मेरा भी मैं जो चीज कर रही हूँ share नहीं हो रहा. I don't know why. Let's try. ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ कि नहीं? नहीं. नहीं हो रहा. Why is this happening? हाँ जी? नहीं हो We रहा can है. see the whiteboard. Yeah, we can You can see the I whiteboard? don't- Yes, Yes. 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 There's Okay. something Yes. wrong in my this thing. I think I can't. Yes. Okay, Yes. anyway, carry on. Okay, now what are we going to see? We have to know what is self. Okay, self. Very, very important. Now this self is what? My identity. I've explained you yesterday also, but I wanted to do because this is going to be a tool now. Okay, this is my identity. This is what? Jot to Jot. कहते ना कि Jot स्वरूप हो तुसी हैं, Jot स्वरूप. This is only Naam. This is only oneness. This is soul conscious. This is only किसने पढ़ा all my virtues. इसी नो सिकंदे तीरथ. इसी नो सिकंदे हुक्म. Now, this is only the God. If this is my identity, so it says in the front, love. You have to love. There is self-love. Your self-love has to be there. That means you have to love this self. Throughout life, we've been just doing with all our physical body. So what happens? To fall in love with yourself is the first secret to happiness. You have to, how people fall in love outside. This is how you have to fall in love with your own self. That means to fall in love with that oneness is the first secret to happiness. How? Unconditionally. As you are with all your faults. Start करना. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਓਨ ਸੈਲਫ ਮਾਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that is myself, that is Jot Swarup ਪੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ. So I am now falling in love and I am going to accept myself as it is with all my faults. Now, that is now, right now.
just as you are in what you want to say. Now, when I have to love myself, mean I'm now going to create a heaven. How do you love yourself? How are you going to fall in love with yourself? When you are going to create a heaven. I love myself. I've got a lot of dirt inside, but now I'm going to create a heaven inside. I'm not going to create a heaven after my death. There's no heaven and hell after that. Heaven and hell is all when we are alive. So now मेरे अंदर जज्बा उठ गया है, मेरे अंदर एस्पिरेशन हुई है, मेरे अंदर एक डेडिकेशन शुरू हुई है, ऑनेस्टी हो गई है, मेरी इंटेग्रिटी होगी कि आई एम गोइंग टू डू इट, और मैं एक करके करूंगी कि आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ ऑल माय नेगेटिव कर्मास इनटू पॉजिटिव कर्मा. हाउ? बाय लविंग माय सेल्फ, बाय सेल्फ लव. सो मनु हुण पता लगना पड़ेगा कि सेल्फ पहले कैसी, हुण मने पता लग गया कि सेल्फ कैसी इज माय आइडेंटिटी. यही ज्योत स्वरूप है, यही नाम है, यही वननेस है, सोल कॉन्शियस है, वर्च्यूज है, तीर्थ है, हुक्म है, यही गॉड है. दैट मीन आई एम दैट वॉकिंग टॉकिंग गॉड ऑन अर्थ. We are all walking, talking God on earth. So we have to love myself. I have to love God. I have to love the hukam. I have to love my identity. I have to love the Jot Swarup. I have to love the Naam. I have to love myself. I have to love that oneness. So now, when we have already, now we are counseling ourselves. Asi now best complain kar rahe hain, explain kinch kar rahe hain is cheez no ki bhai I have to have fall in love with myself, my own oneness. When I fall in love with it, I accept. मैं उनसे एक्सेप्ट कर लेता कि मेरे अंदर गंद पड़ा है, मनो हुण ज्ञान हो रहा है, मैं हुण इस टूल ਨੂੰ यूज करना है. That I have to fall in love with myself. I have to fall in love with my God. I have to fall in love with my oneness. I have to fall in love with my identity. I have to fall in love with my Jot Swarup. So how will I fall in love? ठीक है, मेरे अंदर गंद है, but I am going to create a world of heaven inside. क्यों? मेरे अंदर एक इंटेग्रिटी आ चुकी है कि आई एम गोइंग टू चेंज ऑल माय नेगेटिव कर्मास इनटू पॉजिटिव कर्मास. अगर नहीं करेंगे तो क्या होएगा? मैं 84 लाख जूना विच ही वड़ी रह जैसा. मनु ज्ञान होता जा रहा है. आई एम यूजिंग ऑल माय ज्ञान also along with it. So now what happens? Now I'm going to be very gentle with myself, and now what I'm going to do? I am going to use all my positive energy. क्यों? मनु तो विरासत विच ही मिली सी. मनु विरासत विच की मिली सी? ये जरा हैगा सी, इस दे विच सारे वर्च्यूज हैगे सन, सारे वर्च्यूज सन. सो हुण की कर देन? दिस मन जे रह गया, ये मन जे रह गया ना, द मन ए जे रह गया, ये हुण सारियां इन्हां चीज़ां नूं यूज करेगा. इट विल यूज ऑल दिस, और सारे ये यूज करेगा so that he can change all his negative karmas into his positive karmas. Now, when he has taken this, they say that once you have already started working on this path, you understood what is self-love, then now you've got an opportunity for you to look towards to find the cause of your problems. Now introspection, 80% ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ introspection ਚੱਲ ਰਿਹਾ, dialogue ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ tools ਮਿਲ ਗਏ, we have got all the tools, and then we have started reminding ourselves that we are always responsible for it. We have to eliminate, we have to pick up these opportunities, and what have to do? Find the cause of all these problems that are coming into our ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, the fast food, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ eliminate ਕਰਨਾ ਹੈ. So what's happening? When we're eliminating, this is all loving yourself. It is all self-love, because now you want to create a heaven. Why you want to create a heaven? Because the under integrity aa gayi ki I am going to change all my negative karmas into positive karma. Why? Because mere andar ek aspiration aayi, because the inspiration of those 10 days that how my fast food can destroy me, on ye sare dialogues chal rahe, and you're using these tools so that you could eliminate all your negative karma into positive. So what happens? You start putting a dialogue into yourself that you are going to be responsible. Same dialogues are going to come. That is all self. We do not have the right to destroy this beautiful body given by the Almighty. We do not have the right. When we destroy this body, what are we doing? Destroy this body, we are actually, when we are destroying this body, asi for example negative kar rahe hain, negative karan to baad what happens? Asi log, what are we doing? Jitne sade negative fast food is coming, we are destroying this body. Toda apna car hai,
ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। You want to keep it clean and healthy, everything you want to do it. You won't make holes and destroy the house. You want all maintenance for it. ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਹੈ? ਉਸ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ, ਬਿੰਦਰੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਨਨੈਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੀ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦਿਸ ਮਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਟ ਅਟੈਕਡ ਆਲ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ, ਆਲ ਆਰ ਆਰਗਨਸ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਤਾ, ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। Do we have the right? That means we are not loving ourselves. We do not have the right to destroy the house of our identity. We do not have the right to destroy the house of God. No, we do not have. ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸੀ। So if I have to show my love for that, for my identity, for myself, for my God, for my oneness, for my Jot Swarup, then what I have to do? I must have that aspiration. I must have my own commitments, my dedications, and then along with my honesty and my integrity. I have to use all these tools. I told you yesterday, so we cannot separate any of these tools. All will go side by side. When I am using all the thing and I am going to change all my negative karmas into positive karma, idda matlab ki main man de andaru sara gand kaddan ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੰਦ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਪੂਰਾ ਸਫਾਈ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ। So what happened? This tool of way of thinking is very, very important for us to understand कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ कार अपना अंदर दी सफाई करनी है, असी एक tool use करना है। We have to put a dialogue to ourselves. I have to fall in love with myself. I have to fall in love with myself. I have to fall in love with my identity. मैं अपने जो स्वरूप नाल प्यार करना है। मैं अगर प्यार करूंगी, तो फिर what will happen? I can make a beautiful house, a beautiful world inside. I can make heaven inside. क्योंकि मनु पहले दे 10 क्लासेस विच मनु फास्ट फूड दा सारा नुकसान पता लग चुका है। I don't want to suffer. I don't want to suffer. So I am going to use this tool of self-love. So stop. Yes, definitely we say when you have your self-love, you must go for an exercise. You must go and be in the nature. You must have healthy food. That's definitely there. But that is just 12%. Just 12%. The rest of the percentage is what? You're under the fast food. बाहर दी हवा पानी कर लेता, आजकल जिम शिम में चले गए, सारा कुछ कर लेता, but mark my words, अगर तुहाडे अंदर द फास्ट फूड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं अपनाया, ਤੁਸੀਂ रोगी हो जाओगे। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ अगर मैं अपने आप नाल मैं प्यार किया, अपने उस मूल नाल प्यार किया, मैं अपने उस oneness नाल प्यार किया, people don't accept. There are many people who don't accept. They retaliate when we say that we are the walking, talking gods on earth. एक समुंदर है, एक बूंद है. The quantity may be little. बूंद थोड़ी है, quantity is different. समुंदर बड़ा है, बल्कि क्वालिटी फर्क है. No, quality is same. Both are H2O ne both are H2O. Everything is H2O. Quality is same. So that means we should not be scared telling that we are the walking, talking gods on earth. Learn to love that God inside you. Learn to love your identity. Learn to have that respect for that person with whom you're falling in love with now. Very, very, very important. I explained you yesterday also very deeply about the love
but this is a very, very strong tool. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ the sixth line, what does it say? I love you. ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਲਵ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, but it takes us a lot of time. But the day you understand that we are all a part of each other, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, we are all the walking talking God on earth. ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, he is doing perfect. ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ perfectly ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ he is going according to the laws. ਉਹ law ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ accept ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ accept ਕਰਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ laws ਪਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ laws ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, we have done 64 laws, 47 laws we done, but ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। but ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, he is perfect in his role because ਉਹ ਉਹਦੀ law ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। we have to understand the concept. Why is he right? Why is he playing very perfectly? laws ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ laws ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? These are all the compensations. They are all the correspondence. They are all the cause and the effects. They are the seed and the fruit. These are all the triggers. These are the laws of attraction. देखो all of the laws. अगर laws के हिसाब नाल जाओ तो कोई भी गलत नहीं है. No one is wrong. कोई भी गलत नहीं है. पर मन मनता नहीं है का. पर अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ as self love ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ self love ਕੀ learning to fall in love with yourself, learning to fall in love with your identity, falling in love with that God. But then if you fall in love with it, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ virtues ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਤਨੇ virtues ਆਣ, because ਤੁਸੀਂ already integrity ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲਤ consistency ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ force ਦੇ ਨਾਲ I am going to be very strong and I'm going to finish off my negative karma into positive karma. Now, what is the karma? Karma is not talking about the scene. Those are all the destiny. Remember, they are the destiny. Karma is whatever is coming towards me. जो भी बार हो रहा है, जो मेरी तरफ आ रहा है, बेशक वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, they are the destiny. So what is the karma? The karma is what goes from here. जो इत्थों जाता है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਖੇਡ ਰਹੇ, that are the karmas. So we have to understand these concepts that no one is at fault. जो भी संसार ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, perfect 100% correct ਹੋ ਰਿਹਾ, no blame game at all. Because under all the laws which we have understood, I think about 6 months has been, we have done the laws. All the laws tell us to take a responsibility. Every minute, every second, laws are playing its game. हर समय law वर्त रहा है, हर समय उदा हुक्म वर्त रहा है, हर समय ओ oneness वर्त रहा है. Every time 24/7 वर्त रहा है, कोई stoppage नहीं है. ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ law ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. It is in the continuity. It is absolutely continuous flow ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ yes, it is, everything is perfectly done, then why don't we love them? Why don't we love them? We cannot love them. So we take this tool, self love tool. ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, until we do not love ourselves, we cannot love anyone. ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਹਿਣਾ. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਵੋਗੇ. ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ bitterness, desires, doubting, jealousy, anger, ਇਹੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ. ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. We were always searching love from other people. ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣ ਨੇ ਪਿਆਰ. We don't need anyone's love. First, learn to love yourself. अपने आप ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ. Fall in love with yourself. With self,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, that oneness ਜਿਹੜਾ God ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, first learn to love and fall in love with it. ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਵਾਈਨ ਐਨਰਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर। I am the doctor of my own body। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। We don't have the jazba to talk with that power ki no, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ God helps those who help themselves। when I want to help myself, then that God will help me। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ confidence ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ strong will power ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ I will help myself। so don't need to search for God outside। so I have to learn to fall in love with myself। so now start tuning yourself। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਾਂਗੀ। when I will love myself ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਟੀ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਣਾ? ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਤਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I have fallen in love, I have dipped myself, I connected to it। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, when I have learned to love myself, fall in love with myself, now I can love others। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ we love our children, we love them, forget it, that is all attachments। ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ no, we love our partner, we love our spouses। and ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਸੋ। This is all attachments। all are smiling because this is a very common thing। आदमी लोग भी कहते हैं जेंट्स, oh we love our wives and all, our spouses, they look after। जिस दिन नमक मिर्च काट होया तो तू कौन थे मैं कौन? This is all attachment, all compromising। This is not love। Love is an unconditional love when you know जो मेरे अंदर है वो उसके अंदर है। We are all a part of each other। No one is right and no one is wrong। जो हो रहा है उसके हुक्म के अनुसार हो रहा है। मन ने इस चीज ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, I take this responsibility, ਮੇਰਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then I can give love। I can give love। So this self love tool is very very important। रोज सवेरे उठ के कहो I have to fall in love with myself। You say how? No gussa, only love, always forgiving, sabr, santok, daya, everything I am absolutely fine। जो मर्जी हो जाए, absolutely I am चढ़ती कला विच I am loving myself, falling in love with myself। Every morning sits the day you will learn to love yourself, until you learn to love others। Otherwise you'll never learn to love others, because the law of attraction is working। so ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੂਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ laws ਹਨ which we have done, the 12 laws of the universe, the 7 spiritual laws ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। for example ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬਈ law of attraction ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ law of attraction ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। law of attraction ਇਹੀ ਹੈ। now I love myself, no blame game।
total forgiveness, full of gratitude. What will happen? All these tools you are going to use so that you can walk on those laws. You can walk on those laws. These tools are going to help you to walk on the laws beautifully. 24/7, the laws are working. So now that means we have to take the responsibility. Responsibility. And my humble request, whenever you get up in the morning, going to sleep, please tell yourself, my integrity, my dedication, what I'm going to change all these negative forces into my positive. Because I'm falling in love with the thing. I cannot fall in love with the negative. I have to fall in love with the positive. That is my identity. Now, when we have taken the responsibility of love, I hope this love part is because this is a very, very important part, of our, you can say, in this journey, it is very, very important for us to understand that we are not going to overlook any of our tools. We are not going to overlook any of our tools. Now, what are the tools that we are going to use? The next one, integrity, self-love, and now comes courage. Hun ek courage hai and ek bravery hondi. You're very brave. There's a difference between bravery and courage. Bravery is something to do with the physical. You're fearless, you're brave. Courage is to do something with your emotions. It's something to do with your emotion. Now, what does the courage say? You must have the courage to take all the pains, the danger. Because zindagi which triggers are going to come. Do you have the courage to face them? Or we put it under the carpet? Under the carpet kar dein. We're not ready to. कोई भी तकलीफ आई उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर दे असि वो प्रॉब्लम नु अंडर द कार्पेट कर छोड़ देंगे because we don't have the courage क्योंकि जब असि सानू courage चाहिए तो you can imagine in spirituality to face all these pains, dangers, uncertainty, you need courage. Now there are different type of courages. Now different type of courages are what? One courage is going to be like moral courage. That is, what? Kuch ho raha baar. Something is happening outside. It is maybe some violation ya human rights ka ho raha hai. Do you have the courage to take a stand? Can you have the courage to treat the unfairly? Do we have? We don't. Aj kuch bhi honda hai na kite bhi. ਸਾਡੇ ਕੋਲ courage ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ we don't take it ਅਸੀਂ behind the back ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ but we don't have the right to come in the front. We are ਡਰਪੋਕ number 1. Every courage है which we have to use. Now comes another courage. We can say there's a disciplined courage. Now what is a disciplined courage? A disciplined courage means something like you can say ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਤਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ business went down, health went down, there were a lot of failures coming up. Do we have the courage to confront them? ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ so this is also indiscipline. Business downfall hoya, you go into depression. Problem aage, go into suicide. Ajkal bachche, what do? Exams which nahi ho paya, failures, suicide. So you must have a courage to confront. You have to have the courage. Then you come intellectual courage. Now what is intellectual courage? Intellectual courage is ajkal de time de vich tusi note karoge new studies, new research, new decoding de vich badiyan belief systems are changing. In every religion, in every spiritual centers, in every scriptures, all decodings are being done. And bade belief systems are being broken. Bada tot rahe. Do you have the courage
Do you have the courage to stand up for it? Simple example. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਲੀਆਂ ਉਠਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਰਿਸਰਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਨਾਤਨ ਦੇ ਸਵਈਆ ਆਂਦੇ, ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਟਕੇ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ। ਬੜਾ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, do you have the courage to stand up? Do you have the courage? No one is ready to stand up. ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਛੋੜੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, मैं रोज अपने 21 श्लोक पढ़ती हूँ जी, मैंने जितना टाइम मैं अपना करके मैं उसको इंप्लीमेंट करती हूँ। You don't have the guts. क्यों? लोग कह रहे हैं this also you don't have the courage. आजकल the time which we need this courage, very 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 important. We need the courage to stand against those where wrong things are going on, जिथे गलत हो रहा है। आजकल जो बच्चियां नाल हो रहा है, जो रेप हो रहा है, all the parents have the courage to stand up? Are they ready to fight for the rights of these girls? No, they don't have the courage. Then comes another courage, that is empathetic. Empathy jara kehte ne, empathy. What is empathy? Empathy is not apathy or sympathy. Apathy or sympathy is negative. Empathy is spiritual. Empathy ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਨਵੁੰਡਡ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੁੰਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। Empathy means, empathetic courage means कि you get into a person's shoes, उसनु समझो, you give the tools, help that person, और उसनु भी उस चीज को कड्डो, उसनु उस चढ़दी कला विच लेके जाओ और आप भी unwounded होके बाहर निकलो। Do we have the time? No, we don't have the time. We have the time, either apathy or sympathy. Apathy, not bothered. Sympathy, चलो जी हाजिरी लगाया, चलो जी थोड़ा बंदा दुखी है, हाउ आर यू फाइंड, या वेरी सैड, उसमें भी फील सैड, सॉल्व करके ना है लिख देता। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ, 2-4-5 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਆ ਜੀ। But that is sympathy. We don't have empathy. For evolution, this is a tool. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, a person who is having a problem, get into the shoes, feel the thing, help them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, tell them to get out of that mess, ਔਰ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। A very beautiful tool. Then comes the spiritual courage. This is the fifth courage, which says what? This is something which we call it spirituality, that we have to come out of everything. ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ courage ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ jealousy ਵੀ ਹੈ, I have so many things. Do I have the courage to accept it? ਅਸੀਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। We don't have the courage to accept it. We don't have the courage to acknowledge it. Label karna to bahut dur di gall hai,
but we must have, because now when we are working and using these tools, the courage the tool use karo ki yes, I want to love myself. I have to fall in love with myself. Because now I've taken the integrity, now I've got my aspiration. Now what am I going to do? मैं अपने अंदर the negative karma nu khatam. I know I've got it. I label it, acknowledge it, and now I'm going to throw them out. And I'm going to work and get my positive karmas. I have the courage. हाँ जी, मेरे अंदर jealousy है, मेरे अंदर jealousy आंदी है. मैं किसी ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਮਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ irritation ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Do you have the courage? We are not having. Because of that, we are not even able to find out कि ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ कितना कूड़ है. We don't have the time. We don't have the courage to face them. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ and we are collecting all our super food, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਅਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਾਸਤੇ we need this courage. अगर थोड़ा जब भी अंदर है ना, उसमें भी कटना, we have to have the courage to accept it. नहीं हाली है, हाली मेरा पूरा नहीं होया, हाली भी मेरे अंदर है, हाली भी मेरे अंदर हमें दी खेत चलती पई है. नहीं नहीं कितने कितने कोने विच है. Have the courage. जब तक courage ही नहीं होएगा, how will you confront it? Confront नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर solution कितों निकलेगा? So you have to have the courage to confront them. Confront all these things and all. You have to be very daring. It is, you need, you need a spirit. You have to be fearless. You have to be daring. You have to be brave. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ so that you can confront it, transmute it, label it and throw it out. So this is a very, very important part where we people have to use this emotion of courage is also an emotion, and this is also the fast food tool. It's a fast food tool which you can actually help yourself out. Okay. Now, if you want to become more courageous, as you're going to become more courageous, so what do you will do? सब तो पहले अपने अंदर झांक के देखो, बड़ी honesty कि मेरे अंदर कोई डर है, मेरे अंदर केरी चीज़ां दी नेगेटिव वीक पॉइंट्स है, 1 2 3 4 थी बथेरे है. अच्छा मेरे अंदर ढूंढो. If you really want to increase that courage into you, then now when you find out your strength and you find out your negativity, how are they going to help me? मेरी strength भी हैगी मेरे अंदर, पर मेरे अंदर negative भी हैगे. मैं हुन किंज यूज करांगी. हुन उस दे विच तुसी सारियां चीज़ां यूज करोगे. तुहाडे कोले सारे टूल्स आ गए. हुन तुसी बोलोगे कि ओके मेरे अंदर ना एक डर है, मेरे अंदर एक गुस्सा भी हैगा है, पर मेरे अंदर strength की है. What is my strength? I have that power of you can see a commitment of dedication. मेरे अंदर एक चीज है. Manu, let me use this tool. Let me use it. When I use this tool, I have the integrity. ये भी मेरे अंदर एक tool है. पर मेरे अंदर ये चीज tool मैं use करके मैं की करांगी? मैं हुन अपने अंदर जज्बा क्रिएट करांगी. मैं अपने अंदर एक पावर क्रिएट करांगी. I will create all these tools. अंदर मेरे अंदर ना एक strength to how मैं अपने अंदर वो डर ਨੂੰ खत्म करना है. उन्हें 100% खत्म करना है. Why? Because I have to learn to fall in love with myself. The tools are in nan. You're using all the tools. मैं अपने अंदर दी weakness ਨੂੰ सारा मैं खत्म करना है. So when you are finishing it off, then when you're facing it difficult, then you have to remember everything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ bitterness ਹੈ, label ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? From where is it coming? Is it coming from the social? Is it coming from the moral? Is it coming from the spiritual? For example, आजकल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? These are all on the moral and spiritual ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. Now I have my courage. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣਾ strength. I am going to face it. अगर मैंने social life में देखा कि भाई इतने गलत हो रहा है, I am going to pick up my social strength, my courage.
that I am going to say where is wrong and where right is right. I must have that courage. So courage is very, very important thing. That we have to use these tools. All the 6 tools are very, very important. I will be doing more tools with you. But these 6 tools, start again with the thing. Inspiration मिल रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, honest ਬਣੇ ਹੋ, honest ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ strength ਬਣੀ ਹੈ, integrity ਆਈ ਹੈ ਕਿ now I am going to finish all these negative karmas. And the next tool came, I can only start if I learn to love myself, to fall in love with myself. When I fall in love with myself, मेरे अंदर एक courage आ गई. I've got the courage to face and find solutions, not putting the problem under the carpet. Any part of life, let it be social, let it be in the moral, let it be in the spiritual, let it be in the discipline, जितने भी है, मनु courage चाहिए. So we are using these tools, और ये tools की तो बाहरों नहीं ले रहे हैं, ये सब साढ़े अंदर ही है, but we were not aware. So today we have made it aware. So integrity, now just see the board, it is all written, you can understand and just read. Integrity, consistent behavior, moral and ethics, accuracy of one's action, truthfulness, opposite to hypocrisy, sense of wholeness, values and virtues, changing our destiny, negative to positive karma. This is integrity. This is a self-love, your value. First, you must come to know what is yourself, what is self. So we have done it in detail, what is self. Then now, how to love, abide by the values, honor it, respect it, mind, body, spirit. Love yourself. When you love yourself, you can love others. You can accept others. Jo bhi ho karan, you'll accept it. Then you are being aware of your own heritage. This is virasat which sanu mili hai. We are loving that thing, jo sanu virasat which mili, that self, that identity, that कहते ना एक पंडार हैगा, एक सरोवर हैगा, गुणा नाल भरिया होया है. We becoming aware of it. So accept myself, approve myself, and non-criticisms. So now we come to the next, and that is the courage. So the firmness of mind, action-oriented, facing opposition, contribution. Have the courage. Please have the courage. मैं तो अलग-अलग courage दस देते हैं, moral courage, discipline courage, intellectual courage, empathetic courage, spiritual courage. All these things and all are where we have to work. पूरे संसार वहाँ के देखो बहुत कुछ है कि जितने सानू courage चाहिए, जितने सी नहीं use कर दे. We are not using. You must have the courage. So I think anyone have any doubt, and please question any doubts. Hanji, Mandeep, Hanji, bachcha. please ask your question. Hanji. Hanji, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Buaji, so we have said that honesty and integrity goes hand in hand. Yes. Right? So integrity is I've written my question. So no, sorry. Destiny is what we get, and Yes. karma is what we do. Yes. What we are giving, what Yeah. is going from this inside is going out is the karma. Correct. So so our self-love is going to change our destiny. Yes. Totally, our destiny will change. When we do our self-love, that means we are falling in love with ourselves. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ. ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ. ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਲਵ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ. Correct. So we will be changing our destiny with self-love. Yes. You know?
Acha, one more thing, Buaji, we said, now you said courage. When you have your courage, you'll have the Yes. courage to say wrong is wrong, right is right. But Yes. aren't we even going against what we just said, that nothing is right, nothing is wrong? Yes. देखो what happens कि ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ this is all according to the law, is all according to the law, but law ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ punishment ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ law ਤੇ punishment ਤੇ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ punishment ਤੇ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ this is a universal law, this is a universal right ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ universal right ਹੈਗੀਆਂ। We have to have that intellect to say that this is right and this is wrong. Okay. So That on a was the- wider aspect. Yes, that is when something is coming towards us according to our spiritual level. ਸਾਡੇ spiritual level ਨੂੰ ਜਦੋਂ damage ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। Now this is what universally it is wrong ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। This is universally wrong. But what happens ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ spiritually use ਕਰਦੇ no one is right and no one is wrong. Why? Because ਉਹ law ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀ, ਉਹ law ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Because the law is what you give you are getting back, ਇਹ law ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ law ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ energy ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ तो उसे बकवासी करनी है, गलत बोलेगा, because that is also a law. So what happened? एक law चल रहे हैं, but according to the universe, when we are living in the society, जो भी कुछ गलत हो रहे हैं, universally it is wrong, but when we are working, we say no one is right and wrong because we want our evolution. For example, आज कर्म कांड होंदे पे, ਅਸੀਂ थोड़ी कहेंगे कि everything is right. ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਦੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। We are misguiding the children. Don't we have the right to say no, this is wrong? But children are going haywire. Don't we have to try to take a stand? We won't say कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। When you are on your individual journey, then we say that okay, our spiritual evolution depends on that nothing is right and nothing is wrong, because is the khed bani isi tarike naal hai, there sare laws are working, all the laws are working side by side, sab the laws which are ਅਸੀਂ ਉਸ laws ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ okay, now we have to understand कि जो भी हो रहा है ये सब लॉ के अंदर हो रहा है। मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, मैं किस वजह से दुखी हो रही हूँ? Why am I blaming everything and all? Correct. So there are you have to be very careful of to understand that whatever is happening in the universe, according to the laws of the universe, that is our spiritual evolution. I hope you can understand the thing. Yeah, I understood, Buaji. And I even want to show you that I have printed all these if you can, Naam Ram Simran, Simran. Oh. I've printed Very so nice. many, and I'm putting on each mirror. I'm going to put this in my house, and I'm also going to share it with a lot of my friends. Very good. But ऐ सेवा बच्चे, ऐ ज्ञान दी सेवा और कुछ नहीं. Yeah, Beautiful. I've got a lot of them printed over here, and I said I'll be doing this. Very good बच्चे. Very good. This is how we all spread बच्चे. हाँ जी, ऐ सब तो बड़ी सेवा बच्चे, सब तो बड़ी सेवा है. Very good. Keep it up बच्चा, keep it up. स्टेटमेंट दिखाना, फोटो मैंने कुछ नहीं है, बड़ी बहुत अच्छा है. इट्स अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. थोड़ा सा इधर करो. यस, थैंक यू. तो जी ਮਨਦੀਪ हाँ जी. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਜੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ.
ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸੁਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। Definitely, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, but don't we have the right to say ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ? ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ, I can take decision for myself, right? It's For wrong. example, today we are sitting over here, we are about 25 of us, okay? 25 of us. Shouldn't we have the courage to say? Shouldn't I have the courage to say कि no, Dasam Granth is not included? रद्द कर दो. Don't I have the right to say? Because there is सच्चाई है. But मैं बोला, why should I say? I'm not imposing it on you, but I have the right to say. I have the right to say. Maybe ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ right ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ right ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ right ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। But I have the courage to say that this is wrong. I cannot change you. That is your thought process. I cannot change you, but I can change myself. We cannot impose on anyone, but we have the right to say that it is not right. ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, everyone knows, all of the universe, there's a haywire going on, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, there's so much of a war there. Don't we have the right to say? ਹੁਣ ਕੋਈ for example ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਹਾਈ ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। They also have the right to say. They also have the right to say. Also, I have the right to say कि yes, क्यों नहीं कर दियो जी? I don't do because I'm busy the whole day reading my Bani. I'm the whole day practicing on it. मैं बाणी पढ़दी, मैंने बाणी पीनी हैगी. I have to learn to बाणी ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ. That is my way. That is my thing, and I have the right to voice it out. ਅਗਲਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, अगला नहीं मानता, he is right. जिसने अली पीती नहीं है, वो की बोलेगा, he is right. So no one is right and no one is wrong, but we have the right to voice it. That which I we agree. don't. That I agree. मतलब ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ impose ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? Yes, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ yes. ਉਹ right ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ignorant ਹੈ, Yeah. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਪਿਆ। He is right. He is right for not believing in it because उसने अली छक्या ही नहीं है, उसने अली मारा थी चले ही नहीं, तो बेचारे का क्यों उनका कसूर थोड़ी, he is right. So I agree I with am also right. I am also right. अगला बंदा भी right है, so there be no right, no wrong. ਸੋ ਬਲਜੀਤ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੌਇਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਵੌਇਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਭੂਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਵਈਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ना बेचारे को पता ही नहीं है। देखो, if I am standing on the plateau of Singh Nath of UK and they told me, Paji, what do you say about the Dasam Granth? There were 3 people on the thing for the meeting, so everyone said उन्होंने अपना सब कुछ दसिया। When they told me, I said मैं छोटी जी गल करूंगी, छोटी जी गल, because I believe in my guru. मैं कहनी उस ग्रंथ नू रद्द कर दो, साडा गुरु है ही नहीं है, साडा कोई शरीक नहीं है साडे गुरु दा। उन्होंने क्या तुहानू पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तुहानू कार विच कुछ भी हो सकदा। I said damn cat too, who's for, क्योंकि मनु अपने गुरु तो पर विश्वास है, क्योंकि मैं पढ़िया, मनु पता है इस चीज दा, मैं पता है। I don't be scared. मैं रागमाला नहीं पढ़ती, I declare it, I don't read, because that is for me, it is right. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ओके हाई जी इतने नरक गए थे की कर दिए जी, इतने कल तो का गया इतने लोग शुरू हो गए, they are right because they have not gone through it. We people have been going under it from the last 35-40 years. We people have been doing research, so we believe we are not scared. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ what is right and wrong, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, that is up to their choice. I think what Puaji wants to say is ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਗਲਾ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ Correct. ਗਿਆਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਰੈਕਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਭੇਟ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਟ ਚਾਲ ਵੀ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਂ। ਮਨੋ ਯਾਦ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, I threw him out of the hall. I told him 3 years back, I said, Bhupinder, I'm your fan. But that time, my need, I was suffering. So that was my only anchor. So I was right at that time. I was ignorant. Ignore it. I was ignorant. My right, sir. And he was right also. But it took me how many years when I faced him 3-4 years back and I told him, I'm your fan today. I'm your fan. Because मेरे studies में पता लगे कि जो तुसी बोल रहे हो वही ठीक से. Very true. Same way, I would like to cite the example. Yesterday itself, somebody from my family, like उसने क्या कि अखंड मैं पाठ रखा है फलाने दिन मैंने भोग पाना है, लेकिन मैंने ना टाइम घट पै रहा है। फिर मैं उन्हें कहा देखो कोई इस तरह का साडे कोल बंधन है ही नहीं कि सानू पाठ पूरा पाठ करना, सानू ते बाणी नहीं जिस तुसी बोलिया पीना है, उसनु समझ के उस अनुसार चलना है। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਜਿਸ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਠ ਰਟਨ ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। Yes. Very. So this is the courage you need, courage. So, Moji, is it like assertive anger? We can say constructive anger. Hoga. Take a stand. Yes, take a stand. Josh, be Yes. Yes, this is taking a stand because when I said, mano ya na mano, that's up to you. मैं मंदी हाँ, I have taken my stand. मैं अपने जीवन दे विच ये चीज़ां नहीं allow करूँगी. I will not allow. Like we have told मेरे our पीछे इन्होंने गुरबाणी विचार वाले ने एक मेरा वायरल कर दिता, 10 मिनट की स्पीच वायरल कर दी ऑन द हॉलीवुड गुरु जी ऊपर उन्होंने कर दिता। मैंने उन्होंने पूछा आई सेड सच या झूठ, कहंदे पुआ जी ऑन अ प्लेटफॉर्म यू टेल द सच। आई सेड आई विल टॉक, मनो ना मनो ठीक है। सो आई टोल्ड देम द होल हिस्ट्री ऑफ इट। आई सेड आई डू नॉट बिलीव टेकिंग द सहारा ऑफ अ गुरु एंड तुसी लोग इन जगह ते तुसी पहुंच गए हो कि तुसी लोगों ने आज बॉलीवुड गुरु बना दिता है। अपने गुरु दे बारे जानो तुसी, व्हाट आर यू पीपल डूइंग? वायरल हो गई। मेरे बच्चे ने मन किया कि माता जी तुसी किथे बोल के आए सो? They are saying police will come to your gate. I said दरवाजे खोल दो, आने दो पुलिस को। You must have the courage. You have to have the विश्वास on your guru. कोई डेरे बेरे बाबा शाबी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। And if they say कि हाँ जी वो टूने टाने करें, these are all mind games. These are all mind games. ਅਸੀਂ डरपोक number 1 है, we have got into their hands, nothing else. अगर गुरु पर विश्वास है, अपनी नॉलेज पर विश्वास है, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ courage ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ courage ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, you should be able to voice it. ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ that is ਗੱਲ, but you have to voice it out. ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ voice ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਛੋੜੋ ਪਰੇ। We don't have the courage. ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਛੋੜੋ ਪਰੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। We don't have the courage to talk. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ courage ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ courage ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। We don't have the courage. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਦ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਤਾ। Have the courage, have that empathy, empathetic courage ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ you get into the person's shoe, find out that area, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਆਪ ਵੀ ਕੱਢੋ। So courage is a very very important. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ I'm sorry, I love you, I bless you, everything, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ, ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਇਤਨੇ ਵੀਕ ਆ। No, we are the strongest. Weak are those people who have never learned to say sorry. Those people who have never learned to forgive, they are the weakest people। और सब तो रोगी बनते हो या जिन्हों ने माफ करना सीख लिया, जिन्हों ने माफिया मांग लेती है, जिन्हों लोगों ने लोगों ना प्यार करना सीख लिया, समझो they are the most strong and the most courageous people. This is the tool for you. I hope I'm not hurting anyone's feeling because no, you have given us the courage. You have transferred your Yes. courage. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। I remember the word of Jasmeet ji. Same. ਹਾਂਜੀ Very true. ਬਿਲਕੁਲ So ਸਹੀ। very true. I think what you said. So like only we have to understand. If we understand, we will care for ourselves. And only if we care, then only we can help. Yes. And then when Yes. we will help ourselves, then only we will be saved. Yes. Very truly. पहले समझो कि अपनी केयर करो, सेल्फ केयर जिन्होंने सेल्फ लव बोले सेल्फ लव आएगा तो सेल्फ हेल्प होएगी तो सेल्फ सेव हो जाएंगे ਅਸੀਂ। Yes. Thank you Burji. Yes Baljit ma'am, over to you. Yes, thank you so much Fuazi. I can't thank you enough. कोई words नहीं है, and I'm telling मेरे you, को charger दे people are waiting for you, like no, Yeah. ਸਾਨੂੰ wait ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣੀਏ, बाकी other लेकिन भी जितना अपनी- ਸਾਡਾ growth ਹੋਈ ਹੈ, can't tell you, मतलब thank you so much। सब God कुछ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਇसीलिए ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਲਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਸਲਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Thank you so much, and thanks for all joining and changing Yes. your lives. Thank you so Yeah, much. let's say Param has just said, no, to believe in ourselves. Very important. Yeah. Very important. अपने तो पूरा विश्वास रखो, वो अंदर बैठा है, विश्वास रखो। You are become the warriors now. Zamana badal gaya, time has changed. Don't get into the evolution of the technology, get into the evolution of yourself. Bas. Aj man the evolution hoyi hundi na, you can see, imagine where we would have reached, where we would have reached, but we never had it. But hun mil rahe hai, lowo, jitna le sakte. That's true. So all of you, give me a smile. Maybe I was a bit too loud. Cameras on. Cameras please. on, please, cameras on. And give me a Dimple ji smile, all photos of click you. कर रहे ने। Yes, 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 all of you. Poonam, yes, yes. I want to see all of your smiles. Yes, yes, ji. Yes. कैमरा ऑन होने के Inderjeet, Aarti, इंद्रजीत सिंह yes, जी Manmohan, ਤੁਹਾਨੂੰ आज से Inderjeet करना Singh. ही पड़ा है। इंद्रजीत Yes, सिंह yes. जी, आरती, मनमोहन। Manmohan, yes, please put on your cameras, please. Yes, This yes. will I can show कि तुसी you are this side। Yes. Yes, Inderjeet Singh waiting, Aarti ji we are waiting। Thank you, Yes, Acha. very Yes, good। Inderjeet has Manmohan come. Kaur ji, So Aarti has come. अमनदीप बिंद्रा please Manmohan एक शक्ल दिखा Singh, दो। Manmohan Kaur. Yes, yes, yes. Thank you Yes, you very so good। much. Very good. Thank you Amandeep, so much. All of Yeah. you. Love you all. Love you all. See, Thank we you see, to we also get inspired. But I used to get inspired. So how we inspire each other. Thank you so much. Thank you so much, Bache. So have a good night. Night sleep. Go over to sleep with it. Go over with a nice sleep. And wake up with a beautiful smile on your face. Or pure tools naal tiyar ho jao. And see you tomorrow at 7 o'clock. So Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Vaheguru Fateh. Ji Good ki night to all of Fateh। you. Fateh. you all. Thank you. Thank Love you. you all. Thank you.